politika bulungi. Njagalidde ddala ntandikirewo nneme kulandaga olw'ensonga budde bugenzeeko ate nga n'ebyokogerako bingi. Mukulike eyo yonna gye mubadde olunaku olwaleero, emirimu gye mukozeeko. Bannayuganda bangi bawangalira mu nsi ez'enjawulo era nga bakola emirimu egy'enjawulo. Gyonna gy'okwasaganya webale, naye above all webale kubeera nga ogoberera ensonga ezigenda maaso mu Uganda. Naye gwe wenna atanabakitegeera, of course kyali kyategerekeka dda naye nga kirina bukonfamingibwa. Currently wetwogerera omukulu oyo gw'olaba ali ku screen awo ali mu kusonga, ajula mu balu, ajula kuba president luli, ajula kuba Alex Oyo Samufumbira luli, ajula kuba buli muntu yenna ali awo. Of course baadde bakiplanize naye tekyagenze nga baadde bayagala. Omukulu oyo of course yegasse dda wamu ne Mpuuga era nga bagenda kukola omulimu gw'okulwanyisa His Excellency Bobiwine. Banange mumpulira bulungi, wabewa comment nga no comment section ntegere bulungi buli kimu kiri clear. Wabeere wangamba nti JB buli kimu kiri clear kuba on my side ndabanga something ekitali right. Can someone alert me wekibanga buli kimu kiri clear on my side ndabanga kaninde comment ya mwenga wenchagena maso. Naye mbadde bagamba nti kyali kya confirming kyali kyategerekeka dda nenga kina confirming obu confirming naye jo wekyategerekese mu lwatu olujjudde nti omukulu Abed Bwanika wamu ne Mpuuga batimize up sikujjako Museveni, sikukomya Fugabbi, wabula kulwanyisa muntu omu His Excellency Bobiwine. Ekyo ndowooza mukirayo mu video, saagala bukuba wano kuba tuba promotinga. Tubulabye mu video nga bayogera Bobi kenyini nga beyogerera, saagala bikuba wano. Maybe we naba enforcingidwa nyizo bateerayo ku maloboozi agamu nenga ntera nnyo kuwabula abaganda baffe balina platforms balekera okusharinga ga videos g'abaana basajja abatali ku line yemu oba batali ku line yemu naffe kakati. Alright, Isaac Kagame tuli clear, perfect. Kakati mwena mukimanyi bulungi nti president waffe lunaku lwajjo yabadde side z'Elwengo. Side z'Elwengo eyo yadde agenze kuziika mwami ayitibwa Pascal yefiira mu United Kingdom. Yali kyaliwe bulungi era nga yadde alina oku appearinga physically ku mukolo ogwo. Ne munnange omusajja ono gw'olengera ku screen ayitibwa Abed Bwanika wamu ne Mpuuga bakoze olukwe ne bapanga abavubuka. Jjukira nti this function yabadde teri Masakeni waba Mpuuga, yabadde eri Lwengo. Mujjukire nti Masaka yakutulwamu ebitundu bingi, yakutulwako Lwengo ne kutulwako Lyantonde ne kutulwako Bukomansimbi. Masaka yali nnene nnyo naye yagenda ekutulwako districts ez'enjawulo mpitirivu nnyo. Of course ekyo Museveni yakikola kimuyamba yenga ye politically. So tebyabadde Masakeno iwaba Mpuuga nedda, byabadde eri Lwengo. Naye nkulaga abasajja bano bapanza abavubuka baabwe ne babatikka from all the way from Masaka ne babatwala paka Lwengo ng'ekibatutte kukola fujjo ku His Excellency Bobiwine kumukuba amagi. Bamu babadde n'ebipande nga babikutte bati biriko ebigambo eby'enjawulo. Naye kino njagala message eno njagala ngisindikire bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Bannange temukozesebwa bannabyabufuzi bannakigwanyiza abeeyagaliza ebyabwe nga bo banoonya byabwe. Mwebeereremu, temukozesebwa basajja nga bano. Mpozi n'ekirala kuno kulabula bannange njagala mbabulira ekintu kimu. Oyo president mumulengero oyo ali mu kwogera ku screen, oyo omwami talina magye gamukuuma, talina poliisi emukuuma, talina military mukuuma, talina SFC mukuuma, talina special simanyi biki bimukuuma. Ayimiriddewo ku maanyi g'abantu. Kati gwe wenna apangisiddwa
so kezi muleka na kagondi gwe wenna apangisiddwa ng'osimanyi bakupangisiza bakuwaddeyo obusente ojje ku mukolo okyankalanye oba ogezeeko okutuusa obulabe ku mwami ono simanyi oba binaakugendera bulungi kubanga omwami oyo golaba oyo ife essuubi lyaffe yatuggula amaaso tumulabanga kyabugaga tumulabanga gold is a treasure to this country kati gwe wenna manya wabanga bakupangisizza mbwe simanyi ojja omukuba amagi mbwe simanyi okola ebiki baba no wano sooka balabe kamba kulageko wano ku screen bebatisa okuva e Masaka all the way from Masaka Katas of Mpuuga and Abed Bwanika. Yeah. Njagala bwetegereza bulungi ku screen awo. Ogenda balaba. Simanyi na ngeri gyenyiza kusembeza screen. Kamala okubasembereza bulungi wano katono nnyo. Number 3. Is number 3? Yeah. Kamba sembereze bulungi ka screen kano mulabe bulungi kyentegeeza. Kicho kyentegeeza. Walengera abo abantu. Njagala obetegereze bulungi. Obalaba abo si bantu beerwengo. Abamu balwengo okay babasasudde 1000 ezo 5 gwe buli golabaawo bamusasudde 10,000 okukwata ekipande ekyo mbusimanyi tetugenda kukkiriza eno bali babisiyaga mbusimanyi Mpuuga is my leader mbusimanyi biki bakoze of course bakoze campaign yaabwe ne bayita abavubuka abo bebasasudde abamu ne babawana amagi amavundu mu president wayimuka okwogera mu mukanyugira amagi bana basajja babi nnyo nkugambye tebali mu kulwanyisa Museveni tebali mu kulwanyisa Fugabbi bali mu kulwanyisa muntu ogu omu ani president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert kati gwe wenna ali ndowooza kati otegeera omugaso gwa miliyoni 5 ne sente endala mpitirivu nnyo omusajja oyo Mr 500 ziyasayininga ng'akyali leader of opposition ekifo president waffe kye yamuwa ne mbadde nkugamba gwe wenna asuubira nti ogenda kujja otuuse obulabe oba simanyi oyiseemu amaaso muganda wange eyo ttiimu gy'olaba ekuuma Kyagulanyi siba polisi siba amagye siba military siba LDU naye muganda wange abo abaana bali committed bajja kukola ekintu gwe wenna alowooza nti nno simanyi bamwalabye engeri gye bahandolinzeemu obuvubuka obwadde bwagala okukola effujjo simanyi oba andibadde kuba manyi kamera ziba nnyingi nnyo ate zonna ziba tezisobola kufokasinga everywhere kamera ziba nnyingi ate zonna nga tezisobola kufokasinga everywhere kati oyinza okuba gwe wabadde olabira ku front wano for example ng'olabira ku Ghetto TV oba ng'olabira ku Sama Uganda oba ng'olabira ku Map Media naye zonna ziba tezifokasinze wantu wamu waliwo mwe bamuyitanga Erigon Investigators TV yawanganguka of course bali bamuyigga naye yo mulimu gwe actually yafocusinganga nnyo ku president yafocusinganga nnyo ku banyampi ababeera abagobereranga president era ye kamera nga yagiteekanga far from the president ng'agenda alawuna ekitundu ani ayagala okukola akavuyo so wobanga wasobodde okukapturinga moments ezo kyenjogerako wakirabye bulungi naye oba tewakirabye fuba nnyo okirabeko mwegendereze mwe bavubuka mwe bapangisa nkugambye bano bapangisiza abavubuka bebakwasiza ebipande babadde 10,000 zadde 5 then waliwo balimbirimbi awo ngoli tebamuwadde yadde 10 ne bamulimbalimba awo naye of course kagasi kabaweddemu bonna ne bapipirawo bati ne bakola ki plani zaabwe zonna ne ziggwa butaka naye nga bino byonna ani abikola Mpuuga wamu ne Abed Bwanika ndowooza wabawulidde anyway kaneme kola ki kaneme basaaliza busaaliza maybe
kansooke mbabaweko bo bennyini nga beeyogerera nga bawera sooka muwulire n'ekyagulanyo okujjako nga talina matu awulidde okumpi bonna bakoze kye tutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo tetugenda kikkiriza ffe e Masaka tetulya bisiya ono asaana kuyitira Andrew Mwenda nasonyiwa okwogera ekigambo ekyo kuba ababiri abamanyi naye ate abisiba ku pulezidenti waffe saana ne bamuyitira Andrew Mwenda tugenda kulwanagana n'omuntu yenna mulaba ezovulo zaabwe era toddayo jambala bazikola ng'oteekamu pampa munda kumanya abasajja bano baswadde nnyo lengera oliggo ow'essaati enjeru sooka omulengero oyo Mr 500 ekibakoza nno bino byonna obuswavu buyitirivu nnyo ensi yonna yakitegeera ng'omusajja weyenzibikira miliyoni 5 katayina ngeri najayinza zinnyinyo simanyi kyazita gratuity mbu ate simanyi akasiimu nti ate bamwebuwi and all that kind of a thing nti foknfika naffe katukwononere naffe busungu ku mutima soka gwe omulengere yena alabira ddala nga kyakola si kya buntu gwe mulaba yena atunula confused, completely confused yekutte mu bina akabanziruke wano obankole ntya e Masaka okuva olwaleero tuweze ovulo ono nno gwe mulaba ayogera kambavulireko ka background ke katono yesimba emirundi 2 kuba president n'emirundi 2 gye yesimbawo teyawezaako 0.7%. Ndowooza ku mirundi 2 gye yesimbawo kuba ogwasooka ndowooza yafuna 0.65% of all the entire votes in this country. Then the second time ndowooza yafuna 0.45%. If I'm wrong, you correct me. Nayenga statistics ezo je ziri ntero visiting and I update myself about the percentages of most of these former presidential candidates, especially bano abakozi ngovuyo oyogolaba tawezangako anyway tawezangako 1% of all the total votes in this country nga nemu kifo mwava yali mukola statement singa zino era yeewulira eryanyi naye njagala nkujjukize nti singa teyali president waffe Kyagulanyi, singa teyali national platform, singa teyali people power, bana babiri singa tubafuma bufumi singa yeba Kasibante Moses Kasibante Moses nga ali w'amaanyi naye aliwa ngambe biseera biri kankubulira ekintu kimu bano tebabayigula ttama ate tebabatiisa ate temuddawo ne mugamba nti ebisajja nga biteetudde omuliro tewali yadde kaliro n'akamu tunula olabe kitegeera ali kye bayita ki tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe bye twambala ndowooza statement ezo ziwulira bali mu kulwanyisa muntu ogwo tebalwanyisa Museveni, tebalwanyisa Fugabbi, tebalwanyisa Anita Amongo, tebalwanyisa ani wabula balwanyisa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Moreover muganda munnaabwe. I always don't want to bring in that nganje mbeera ku shows because omuntu ayinza okugamba tekati you want to personalize, you want to make it look tribalist. Nedda munnaabwe bava wamu ekyo nakyo kikulu kicontributingako kuba osobolako n'ogamba nti nedda wa kika balwanyisa muntu ogwo Kyagulanyi. Era ennaku z'omwezi 21 ekitovu wali mujja kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga kyekiri kye nagamba mu talk show ez'omulundi guli. Nakugamba abantu abamu ne bampakanya ne bangamba ate kati jje bikwataganirawo ebyo. Nze nakugamba nti this election period gye tuyingidde because like it or not yegenda kubeerawo. Kyekiri kye nabagamba nti tewabeerangawo omuntu n'omu akugezaako kuteekamu kibeerabeera
kugamba kikuchaya kalulu, because there is the period before, there is the during, and then there is the after. Ezo phases esatu Museveni asobola okuvaako, tusobola okukyusa eggwanga lyaffe singa tuba tukozesezza ekiseera ekyo nga tukiyambisizza bulungi nnyo. So ninjukira nga nkugamba nti this time round tewali bibagenda kwekwasa nti COVID-19, tewali kyebagenda kwekwasa nti simanyi ADF, ebyo bonna badi babuleeta ne bugaana okukola, tebagenda kwekwasa Ebola. Kyebayinza okwekwasaayo here and there zezi bomu ndowooza era waziwulidde ndabyeka wabiwuliwuli nti ate wa pastor simanyi Bugembe something simanyi bomu and all that kind of a thing. Ndowooza kabomu ke bayinza okwekwasa, naye ekiriwo ekikulu ennyo kigenda kuba kintu eki bisiyaga. Njagala weetegereze bulungi tulaga era olabanga NRM kyekozesa currently ne bana abaagala ekifo kya His Excellency Bobiwine bulina kwa mutunulire nga bamwegomba balabanga boye balina okubeera mu kifo ekyo kyalimu, kati okukimujjamu okumulwanyisa omukuba omuteeka ku ttaka era olaba kodi zibakola ki zibaleese mbu bisiyaga mbune ovulo mbuno zitwambala mbuno yeyo tool gye bagenda okukozesa excuse yeyo campaign weapon gye balina currently yabisiyaga yagala gana kirizika yeyo era yegenda okutambulirako ebyobufuzi bya 2026 ebyokulonda yagala gana kirizalekayo kiri evident era osolo kiraba currently lwakuba ekirungi kyaffe nti ffe ebintu ebyaffe Mukama Katonda ayina engeri president waffe gye yamuleetanga already yamuteekateeka dda n'owomudde eno tulina gyogenda mukwatira n'owomuddawa tulina gyogenda mukwatira oyogula president bamubaninga emyaka 10 katalinnyako mu United Kingdom. Lwaki? Kukuba luyimba luwakanya bisi. Ye muyimbi yekka mu Uganda, ye artist yekka mu Uganda, if not East Africa, ye muyimbi yekka eyavaayo publicly na disagreeing n'abali b'ebisiyaga, ate oluyimba n'alukola nga lulina mu luzungu. Oba nfuna bulungi kati yogoba erijjako era neeyo ki n'ekyokulwanyisa kyabwe ekyo kye bazze nakyo yagala gana kirizika lekayo kwe bagenda okutambulizaako eyofuzi kyolanga Abed Bwanika kimbibiri bisiyaga n'omubuuza kyolanga kugaa kisaana tumuyitira Andrew Mwenda. Santumuyitira Andrew Mwenda. Mwetegekera olunaku olwo esebo tetukyanoonya mukulembeze twamulabye ate tewali ajja tewali ekintu kyansisezanga ekyo mbwa omukulembeze twamulabye yali yalagawa bulina kwali luddawa yali waluli mwakamulaba kati tutiisatiisa Masaka ekyokukola tukimanyi 79 olutalo lwayita wano ffe twabakkiriza 85 ffe twabakkiriza Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza. Ndowooza okawulidde ako Kyagulanyi bamuggyeko obuyinza oba kitegeera bana abantu kyebeerabira kiri ekintu kimu balowooza nti nno bali mu kulwanyisa Kyagulanyi kyekyalemu okutegeera ne bana abantu abavuma His Excellency Kyagulanyi abatera omulipira abatera omuwalampa njagala ompulira oba wali owuliddeko olunaku n'olumu kati ngena ne mpulira abavubukavubuka abo kati ng'ono omuyimbi ono ow'enkoola ndowooza the last time I heard His Excellency Bobiwine ayogera ku linnya ly'oyo omuyimbi w'enkoola oba it was when kuba ndowooza ne mu interview gye yayina ebusaabala kwolwo ebaliyo ne Nubian Lee selected Devi bonna mukyajukira that interview was it in 2023 yeah I think it was 2023 beginning of 2023 interview ndowooza ekibuuzo baakimubuuza nabubuuza ye teyaddamu linnya wabula yagabugambye ogamba ono omuyimbi yakuba akayimba kano suubira nti era ayogedde ku linnya lye naye simply because yatambulirako
amawulire buli omu ajja kwagala omukola ki ajja kwagala okumufunako amasannyalaze aga president gayina. So bano tebeerabira kiri ekintu kimu nti tebalwana na his excellency Bobiwine, balwana naffe bajjebbi Muwonge. Kuba kati nze sigenda sooka kwebuuza his excellency Kyagulanyi Ssentamu okuddamu Abed Bwanika oba okuddamu Mpuuga. Nedda eno platform yange nze najeggulirawo inspired by his excellency Bobiwine. Ogenda ku website yange www.jbmuwonge.com oba n'obuuza ChatGPT who inspires JB Muwonge ekuleetere. Gugenda bugezi mu ChatGPT ogambe who inspires JB Muwonge bajja kuleetera. Bwetuva wano genda bugenzi ku ChatGPT ojeebuuze who inspires JB Muwonge in his activism. ChatGPT ejja kuyira olukalala lwaba muntu oku omu his excellency Bobiwine. Kati bano kyebeerabira balowooza nti nno tulina gye tusayininga eri ogenda mu maaso n'okukola ebintu bino. Ye statement Abed Bwanika gye yakoze mbu abatuvuma bano bantu bo si bantu ba his excellency Kyagulanyi. Mwe mwali mulowooza big aya ayina post gy'akoze olunaku olwaleero actually ensanyude n'okunsanyula. Kansooke ngibalageko wano. Simanyi oba nagiretrievinga very fast kuba saabitegese naye kandabe big eye. Waliwo post gy'akoze ensanyude olunaku olwaleero. Kamala okulaba if I can. Very fast. Very, very fast. Come on. Okay. Chiraka yero. Big eye, where are you? Yeah, twatu said that. So wechiri, yino. There it is. Kansembeze bulungi screen yeno. Oberengo olaba bulungi. Olaba bulungi. Kangisembeleze naddala bwenti. Perfect. Okay, there we go. Big Eye against Nagamba. What disturbs most of them is that they thought politics was for only people of their style and age, until he came and opened a door for all Ugandans to get involved in their country politics. They never thought a person outside their game plan will at one point be on top of them. They always thought it will be them versus them. Now, their master is asking them, what went wrong? But they should blame God who chose him and people of Uganda who believe in him to be Koye dropping soon. Of course, Rimbara Big Europea. NUP countrywide tour phase 2. Nabagambye ni hashtag. Kakati, boba ali balowooza. Di politics waabwe wokawoka. Abantu ab'emyaka gyabwe, abasitayiro yaabwe bansoma tayi banjogera nzungu. Paka! His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yajja naggulawo oluggi. Buli muna Uganda na getting involved. So, kati bano balowooza nti balwana His Excellency, balwana nange, balwana naawe, balwana n'owa boda, balwana n'ekinyozi. Kyolabanga buli avaayo. Kyekiri kinabaga mu kusooka nti beegendereze abaana be musindika okukola effujjo ku His Excellency Bobiwine. Mwe temumanyi kyategeeza eri ffe. Temukimanyi you guys. Temukimanyi. Mujja kulowooza mulumya Kyagulanyi. Muli mukulumya nze. Naye mwe kyemuzanyirako temukimanyi. Tolaba Kyagulanyi Ssentamu Robert nga akyali ku top of this game. Kyali kizibu nnyo ebiseera bya Dr. Kano Kiza Besigye Mugisha Muntu okuraininga Supreme Mao, because by then twali tutunulidde Kiza Besigye era nga agenda n'ayita mu kibuga ensasage n'ekola ki, n'ayita Masaka ensasage n'ekola ki, n'ayita Mbala ensasage n'ekola ki, naye kati emyaka musajja wattu gyamugendako n'amaanyi ne gamukenderako, kati ali wali nga ki nga consultant. Kitegeera kati amasannyalaze gali ku His Excellency Kyagulanyi. Musajja omuwulidde muno tugamuggyeko oba yamusangawo gamo.
kirana mu etaano ffe twabakkiriza Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza basebo ne banyabo munzikirize ate twebaza. Sometimes ngena nensekerera abana basajja oba tebaswala babadde mu bintu bino nga bazanya comedy ono for the past more than 20 years nga bazanya date y'omu ono gwolaba ayogera alina ekibiina ky'ebyobufuzi kiramba naye yakisuulawo wali n'agamba kaddukire ku NUP because kyali tekiina makulu ge kikolanga ne weesimbawo ku bwa LC5 wala LC1 ne wewabeera cancer tebamulonda nga twano n'abafamire be nyini ababa mu nnyumba ye nyine mukyala we nga tasobola mulonda wabamuyina kwampulira baga olw'ebivuvuma nti wali n'omwe amanyi mukyala we omusajja ayagala basajja banne okitegeera tiwali n'omwe amanyi mukyala we so naye yakisuulawo n'akikola ki ono gwolaba ono w'essaati enjeru yatunula binsobedde kuba akimanyi byakola bya kisiru akimanyi byakola bya kisiru soka gwolabe Mpuuga yina ali bwati bakimanyi bakola bya kisiru naye sente ziri ze baba wazibaforcinga obikola sajja babona tukuba amasasi nga tugezeeko naye tunaamalako kweri omukulembeze waffe onalemu masasi n'ettiimu yaffe yonna mwebala omulimu gwe mutambuza ensi etegedde njagala nkubuulire eno ttiimu nnene si nnene nti it's too huge ngamba bano bakiwagi mwebali eyo waliwo abatayogera segona tujja muwulira nga ayogera naye ali ku bano ono omukyala w'Masaka oyo abali makkati oyo nno gwe mulaba simanyi oba nsolo omanyi bintu byonna mbiina wano okulaba Ashraf Kasiri ganda Ashraf Kasiri wano yeah video eno njiina nembadde saagala gibalaga naye kangibalage manyi lwaki njagala mbajjukize buli kimu kitegeere this is 12 olunaku luno olujjukira manyi buli kimu nze nkiina wano ku pisi eno studio yaffe eno Muwonge Studios video eno mugiraba oyo bamuyita Ashraf Kasiri ogirabye saagala gibakubira byonna ku buyinza obbesittaza mwenna abaaliko ku live oyo mujjukira nze nakabako ne ku mazigo olunaku olwo kuba nali manyi muganda waffe afudde engeri gye yava ku mmotoka waggulu n'agwa Bobi yanga yamukwata bw'ati n'agamba mumutwale mumulye basajja mu bamumuse yawulira obusungu abaana baawulira obusungu olunaku olwo nali mpeereza incident eyo essaawa zaalinga aba zaali 5 awo kuba baali baakamala okuva mu misa action bayitirako ne Mpuuga that day nga bagenda ekikazi ekyo kyolaba ekyo ekibadde mu makkati vine n'ogiraba omwana w'abandi ono ng'afa omulaba nga tebamanyi oba mulamu oba mufu ng'ali bw'ati oyo Kasiri Ashraf Mukama Katonda mulungi omwana oyo golaba akyali mulamu awangalira mu Amerika yagenda okufuna obujjanjabi twebaza Mukama Katonda okukuuma obulamu bwa Ashraf Kasiri tumwebaliza ddala naye olunaku luno enjege eno yamutuukako ekikazi kyolaba makkati ekyo enjege eno yamutuukako kazi kyolaba makkati ekyo kyebali bagenda okampeiningira naye kyolina okumanya Mukama Katonda takola nsobi abeera n'ensonga lwaki ebintu ebimu abikola okitegeera abeera n'ensonga lwaki ebintu ebimu abikole era abikola ne bibeerawo katukwamu akafaananyi singa twagenda n'abasajja bano mu buyinza ng'ogenda no Mukama Katonda
ono gumulaba yali asaba n'ekifo kya commissioner of parliament yateekayo okusaba kwe oyo golaba ayogera oyo yateekayo okusaba kwe mu parliament nga bagobye honorable zaake mbona ekifo kya commissioner of parliament bakimuwe neyegonzagonza nnyo nti agenda servinga bulungi biki and that kind of thing. Actually bwe ku busungu bwe balina kyobolanga ne Mpuuga yabulemerako by force kube we yamala okulya sente y'omuwi w'omusolo miliyoni 5 buli muntu of course tewali no mwata kimanyi nti no sente zaali za kibi kuba kujja ko opposing you have a lame mind naye buli omwa kimanyi nti no sente zaali za kibi okuva bwe yazirya president namumuza ne ku kya commissioner yeremezaako naaganaga sijja kuvaako. Of course NUP yawandika negamba wadde oba olemeddeko wona olemeddeko ojja kuba tocha representing interests zaffe ng'ekibiina nga movement nga generation eyagala okuleetawo enkyukakyuka mu Uganda. Era ekyo kiri well stipulated within documentation z'ekibiina eza National Unity Platform. Era kyobolanga ne president yadde ayogera eggulu yamwadwetinze nga eyali commissioner waffe, si commissioner because it is in public record international platform. Yamukola ki? Yamufumula dda naye yalemerako by force. Kakati munnange n'abapaatiri balengera ensonga zino. Ndabyeko video eno lunaku lwalo n'ensanyula nnyo ebintu babirengerera era nabo tebibasanyula. Ono abagambye kati abantu bangi nnyo bakiwuka abantu bangi bakiwuka leero kangambe bannabyabufuzi abatulidde tumazenga amaanyi omuntu n'oba ng'osigaza ku nkubi osigazizaako muyini oli mu kukyukakyuka bakyukakyuka olw'obusente obutalimu ne butaluubirira bantu babasimbyeko emabega bannange tubeere nga tumanyi kye bayita okuswala muswaleeko babiwulira faza babiwulira muswaleeko kusente wenkanawo okubakuwa nkitegeera bwesente bwenkanawa. So munnange olunaku lwajjo ku mwana wange olunaku lwajjo lwabadde lunaku lwa byafaayo mu byobufuzi bya Uganda bino nti abasajja abaali beyita ab'ebitiibwa twetwabitiibwa babyeyambula dda nnyo kuba tosobola kubeera ng'oli musajja mukulu olina famire olina abaana olina abantu abakuteekamu obwesigwa nodda mu kuziika n'otandika okukolerako ebintu nga bino. Kugaye bategese abavubuka babawadde amagi babawadde ebipande bawandiiseeko ebigambo gambaawo bategese ttiimu ya bazze nayo okuva e Masaka. Nakugambye nga ntandika talk show eno nti I'm trying to show it to you again. This function teyabadde this side of Masaka, yabadde Luengo, like more than 40 kilometers away from town. So babatise bulungi ne babalagira ebyokukola baba bulungi ebyokukola nti omutuukayo mukole we muti Kyagulanyi waayimuka okwogera kola bwoti ngira tugenda kuleta waka ensasage mulwane maybe bayinza otukuba tugenda kikola bwe tuti era nebaza nnyo team eya president waffe Kyagulanyi Sentamu Robert security team emukuuma basomeddewo embeera bannuwa mutwe ba Edi mutwe battawa bonna basomeddewo embeera ne basooka bunyiga bati myu kamu ku kamu myu gweoyagala kukola ki waliwo yadde
ayagala okujja okuleetawo ensasa gaawo Abed Bwanika we yatabukidde nnyo ennyaawo ng'asonga songo engala yalinga ayagala okuba omuntu oluyi gwe badde bategese yadde yataddeko ekisaati mbu simanyi Mpuuga is my leader nga yeeyisa watandika okukola akavuyo baamukuttera nga yesterday tebajja biddira baba ne bategese nga sinaba kwogera okwo labayo totunusayo mubali mukuvoola Bobi anti Mpuuga waali obalaba bebo Mpuuga waali bebo abibitibwa bammwe baabo awola bawadde 10 genda okola omuguno by the way osobola okuba ku simu eyo gye ntadde ku screen naawe n'obeerako kyoteesa ku nsonga zino kuba njagala nkolesheni nga yasaawe mulimbadde njagala kuba kwogera kwa president kuba kwabadde very educative yabasomesezza era abategedde naye tuna n'okwetonda because kyali kiswaza era nga kiswaliza ddala obalengera ndowooza Mpuuga yakwasizza abantu ebipande Bobiwine wabakulembeze baffe ebitiibwa naye mmwe banaye mbasaasidde maama kyaka kyemuzanya nao temukitegeera bulungi naye njagala nkubulireyo ekintu kimu pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mukama Katonda yamuweesa emikono egyo ebiri omukolo guno gwakyankalanyi Abed Bwanika awo yagukyankalanyiza natandika okwogera ebigambo bitayitika mu kamwa awo natandika okwogera ebigambo binnyo ku lumbe kuba kano tekabadde katuuti ka byabufuzi kusiko walingirawo points kuli kufiirwa show some remorse man ye yayagadde kufunirako bategesa abantu baabwe bafunireko omukolo bagukyankalanyi naye president olwakutaakazindalo oba oli omusajja aliko ki Bobiwine olwakutaakazindalo manye ekyamwejjidde mukamwa engeri y'okukakkanyamu abantu teyayina kigambo na kimu kiyasose okufuluma mukama wabula dakiika ntono nnyo nga yategedde ekyokukola era olwayimuse tuyina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu buli omu gwe era wakisimukuwa n'omukuwa gwe saaga n'okusaaga gwe natunulidde omusajja ng'akakkanyiza embeera mu ddakiika eki ng'embeera eteredde eki ne ŋŋamba Mukama Katonda abanga yakuteekako amafuta agawala yaba yagakuteekako ibandange gundi eyo eriwa let me see. President ayogere yaiza kugenda mu mbeera eno mulenyama jangu kakanye embeera mulenyama kakanye omukama bulungi obudde bwonna akaseera kano pulezidenti w'eggwanga yajja pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu omulonde Mr. President
Gende tuziike sawa. Tuline banja ofenali. Baganda bange olw'ebikyamu byonna ebigenda mu maaso tusabe Katonda akusaasire. Ngenda basaba ababadde bakyankalanye mukakkaneko tusobole okwerekera muganda waffe mu kitiibwa kitukakatako ffenna nga bakulembeze ng'abannaddiini ng'abaganda ekigenda mu maaso wano kisobola osiga ekifaananyi ekibi oba ekifaananyi ekirungi kakasa tukisobola. Mukulu Medi abantu bagenda kukakkana emikolo gigende mu maaso abantu basobola okwogerako nange nja kukomawo ffenna. Gwe kati bw'otagoberera mwami ng'oyo musajja ng'oyo kati gwe amagezi go gabeera gakugamba ogenda n'oli buno bukacerecere bwe badde baleese wadde bakutte ebipande bwonna bwonna ne bubiteeka wansi abadde balina t-shirt ne babyeyambulamu ne badda mu ngoye zaabwe abadde bagenda bibanyumiza bulungi nnyo oyinza ogajja ebbi otaddemu kasukaali olimba bino byeyogera ge mazima awoka naye ndowooza olabye how engeri gy'okontrolingamu crowd ekyankalanye sometimes oluzinga n'engeri gy'okusenkamu ebigambo ku describing omwami ono Bobiwine naye that's how mu ddakiika ezitawera bbiri buli kimu nga kiteredde Mubere bawulize masasa mwine kyodogamba. Neyanza sebo neyanzege bakadde baffe Fada Kasule Fada Semogere n'abasaserodoti mwenna mukadde waffe n'alinnya mushenge video nammwe sebo mogezi w'Obwakabaka era kikiridde w'ekitiibwa Katikkiro sebo Honorable Mathias Mpuuga yali commissioner waffe sebo Dr. Abed Bwanika ababaka ba parliament mwenna abali wano ba mayors abakulembeze mwenna ku mitendera egy'enjawulo bakungubazi bannaffe basebo ne bannyabo omukama mulungi era obudde bwonna eno bagita Sama Uganda Media etambulira ku president nabaweereza kigenda mu maaso tutandise abenjo omuva muganda waffe Pascal nasemba okujja wano twali tuwerekera mukadde waffe Mathias Nsubuga birekeraawo samumanya kiseera kinene nali nakamumanyira ebbanga ttono kubanga nali nakatandika okunyumya naye nga mpita muganda waffe gwe bayitanga Elvis Kintunsonyi era mujjukirako nickname ye mukulu oyo bamuyitanga 55 kubanga enamba ye yali 0772 500 so Mathias Nsubuga oyo twamuyitanga 55 sasooka n'okumanya nti muganda Pascal nze Pascal namusinkana London bwe nagenda ebiseera ebyo Ssengo nga yategeka concerts Pascal yanzija ku kisaawe mu mmotoka eyakabi namufuka mukwano gwange ate bwendi nti njagala nnyo emmere eyawana ewaffe era nga Pascal yaffe ne bw'obeera e London nze bwe mbeera e London nga mbeera nga ali e Uganda Pascal nafuka mukwano gwange nafuka mukwano gw'abantu bangi nnyo era nkakasa bwe yali wano Pascal yamukwatako mu ngeri ey'enjawulo so kitalo nnyo baganda bange business community yaffe efiiriddwa nnyo tufiiriddwa nnyo omuntu ono era mwabe London mukimanyi era overtime tujja genda tukifiiringa mpola mpola kiddala tufiiriddwa omuntu ow'amaanyi nnyo kitalo ddala
namala emyaka 10 nga sidda London ng'abasinga wano muyinza okuba mumanyi nti oluvannyuma lw'okuvaayo emyaka 12 egiyise no si 12 gyokka kuba gyali 2014 nange nengatta eddoboozi lyange kwabo abaali bawakanya ebisiyaga n'ennyimba banteekako envumbo ne bangoba ebungereza era nalina kumala genda mu kkooti n'endoka omusango baloya ne bawooza ne bannayuganda ne bavaayo ne beekalakasa nti Bobiwine lwaki muganye okudda ebungereza okusobola okudda e London naye okudda e London kyannako nti nali mbuzayo ennaku ntono nnyo okugenda e London ate ne batubikira nti Pascal yafudde asanga amaka ge gali devastated family ye kyatukola bubi kyayongera otukola obubi beebaza mwena mwebale kubeerawo olwa family ya Pascal Mukama abawe omukisa baganda bange nga tuwerekera muganda wange Pascal ize netonde kulwa muganda waffe Abed Bwanika engeri yeyisiza wano kibi nnyo tekitufaananya bulungi kamera weeziri wano tuli bakulembeze muntu w'ekitiibwa tetuli bato mu myaka so mutusonyiwe olw'ebyo kubanga obanga gwe okulembera ttiimu obanga gwe okulembera ekibiina nze ali wano nze president wa National Unity Platform era bonna nze nabatwala mu parliament so obunaanyizibwa bwange omu ku ffe bw'avaayo n'akola ekitasaana naye nkakasa nti si bwatera okuba era nkakasa tujja bisootinga ng'abooluganda nsaba nammwe mu kiseera ekituufu mumusaasiranga temusooka munyiigira mumu understanding buli nsonga bw'ogiraba n'amaaso ag'ekisa tojja kusooka kunyiiga ojja kusooka kyandastandinga bwe mbadde envuga nga nzija mu kkubo nze ndowooza bingi ndaba ekkubo lye tuyitamu nga ndaba obwavu ndaba embeera ndaba obuyimba bw'abantu baffe n'endowooza bingi naye nga kiri buli wamu nga tulikola tutya naye nga tetweyama baganda bange njagala okubategeeza nti yesu wabaawo obuntuntu ebyo bibaddewo nze nange bwe nali eyo nga mbalaba tabagiti balwanidde eno apataera NRM balwanyi atabefudisi bibaawo ebyo era buli muntu akulembera ttiimu ojja gisuubira okubaamu ne mu famire mwennyini tinaabamu ayinza okusobagana ne muganda we ate n'atabuka n'omuzadde n'amutwaliramu so tutandastandinganga naye njagala okubategeeza abaganda bange mwenna abali wano n'abatulabeyo ku mutimbagano ekizibu tono si mulabewo waiswa Abed si mulabewo Abed waiswa si mulabewo omulabe waffe ali omu bamuyita Yoweri Kaguta Museveni ekizibu kya Uganda kiri kimu Yoweri Kaguta Museveni bana balala akozesa bakozese naye nga kyekizibu kya Uganda era njagala okubategeeza baganda bange sifunanga mukisa kulaba mukulu wange Matayas Mpuuga ne munnange nsaba okutegeeza amaaso g'abantu nti sikulinaako obuzibu bampana naye nedda tuli bantu ng'omukulembeze Yesu mukulu wange yasobya ate ne yeetonda obuntu ne understanding era muganda wange nze nakusonyiwa mu mbeera eyo however banaye nsaba tuwuliziganye kati ekyo ne tukivaako tetukirwako nnyo kubanga Uganda erina ebizibu bingi nnyo baganda bange ekizibu kya Uganda ye Museveni akozesa amaanyi n'akozesa ente kakati just to pause a bit there president his statement agikoze because it is a valid point between him Mpuuga Namboze Mwanga Kivumbi Joel Senyonyi Lewisi Jole Mugisha Lina Zedriga John Baptist Nambeshe who else yeah remember when this saga came through president yayagala agikwatenga kisajja kikulu nga tebigenze mawulire tebigenze wa n'ayita bakulu banne mu kibiina bali abali ku top ba deputy president wamu secretary general spokesperson n'abakulembeze abalala abakulu mu kibiina nga Muwanga Kivumbi Namboze Segona yeti yasobola kubeeramu kakati
omwami oyo golaba na acknowledging ensobi ze bulungi nnyo ne yeetonda eyo meeting president gyagamba newe yafuluma ebweru bano banjisunda bakagezi mu nnyube bano ba Bedi Bwanika bagundi bandi basegona ne bachali bano mugamba wakoze kyabusiru tewandiyetondedde bantu abo wandibadde obyegana n'obyegana oli musajja wa kitiibwa wasoma okusinga Kyagulanyi musinga ebitabo musinga n'obumanyirivu gwabadde mu bino ebintu okumala ebbanga eddene wandibadde teweetonda actually kati gamba ti akatambire kakyuka era Jolly Mugisha yakola video nga yeewuunya omusajja ono agamba omusajja gwe twabadde naye mu meeting n'acknowledging n'asaba n'okusaba deadline ya ssaawa 24 asooke yeebuuzeeko ku family ye ne ba stakeholders b'enjawulo nga tanaba kuvaayo publicly ku stepping down the same Lina Zeduga naye yemulugunya bonna nga tebasobola kikkiriza naye nga kyova olabanga tayinza na kulinnyayo kuba kimanyi yayokya akake kaggwamu dda kubanga endagaano gye baakola mu kasirise nga bba abakulu yali nga ye mukulu munnaabwe era alina ogituukiriza naye yagimenyawo kwe kwotonda president kwagamba kuba tasobola kusamwasamwa akimanyi alina backing y'abali abalala bonna abali mu meeting eyo nga ne Muwanga Kivumbi mu omutwalidde akimanyi Mpuuga yeetonda Namboozi akimanyi Mpuuga yeetonda kibula nga Namboozi yagala nobikola kibino yagala nobibeeramu so naye ssebo musajja ono nga omanyi nti nno omukalukalu tajja busera bannange yeekaza olwekaza ate ayinako ono kadeyideyiwo ono fuuti soja we waliwo akuba naye simanyi bannange oba kandabe hello oh my goodness okay katugendere wano bwe tuti yes sir I'm following your show. Thank you very much. All right, thanks for following. Thank you for following. I'm telling you, Uganda. I'm telling you, where Museveni has put Ugandan politics is just a mess. It's a mess, of course, and that's the mess that we are trying our best to clear. I'm telling you, the guy infiltrated each and everything, including opposition. Of course, that is evident. People would know that Mpuuga, the likes of Mpuuga, the likes of Abed, and all those categories of people were working for Museveni just a few years ago. Tell me, before our president came on the scene. Of course, actually, very many people believed in them because they appeared to be smart, they appeared to be having the seniority of politics, they appeared to be men of their word, but things just turned completely different. We believed in these people, and I'm telling you, right now, there is no any politician except our president that we can believe in. I just want to be honest with you, and I'm telling you, the reason why Museveni infiltrated the politics of Uganda to this extent, and you remember he authoritatively at a certain point in time came out and said that by 2021 there will be no any opposition in Uganda. Yeah. He really meant it because he knew what he was playing this kind of barbaric politics of killing and buying and torturing and subduing, you know. So this guy had played his game so smart. But I'm telling you, God does not want Uganda to suffer anymore. This I must tell you for a fact. And I like how things are really turning out to be. Because I'm telling you, God is playing each and everything. Because we knew these people would manage destroying the party. Yep. We did not know how events would turn out to be. But right now, it is very evident that these people are going to fail.
JB, just watch the space. These people are hitting a very, very hard rock ahead of them. Of course, the good thing, people at least now are in the know of their plan. Everyone is in the know of their plan. Yeah. Yeah, and you see, they are so blind. They think that they are fighting our president, but that is far, far away from the truth. They are fighting what our president stands for, and what our president stands for is the suffering of Ugandans. So these people are fighting us. They are fighting we. You know. That's what I was talking about earlier on. Exactly. Same point. And let me tell you, they are fighting a losing battle. I must tell you the truth. These people are fighting a losing battle. You see, whichever sinister plans they had yesterday in that barrio of Pascal, I'm telling you, it was bigger than we can think. Yeah. You see, for us, we are just looking at the aftermath of each and everything. But these people had invested a lot of money of buying mercenaries, buying people who are going to antagonize each and everything, and they just wanted to draw us into their game so that they execute everything they had planned. You know? Yeah, that's right. Yeah, that is from the outlook of everything. You see, for them withdrawing and going to declare that NUP is no longer allowed to cross Masaka and all that, I think that was the big plan initially. They wanted everything to be evident at the burial, so they come out and say, you see, the reason why we no longer want to be part of this political party is because these people are full of violence. You look at what they did to Abed Bwanika. Let me tell you, that guy gave you courage to go speak before Alex Mufumbiro was not in vain. That guy had planned something, you know. Because how do you, a respectable politician in the capacity of Abed Bwanika, go in front of your fellow elder, your fellow leader, and you're speaking trash? Pointing at them. You're speaking things that were not coordinating. You see, you start a speech that is not coordinating, and finally you turn out into insulting and attacking Alex Mufumbira, and you're attacking the president. Moreover, at a burial ceremony. Let me tell you, this is a place where we are grieving. We have come to comfort people of their loss, and they are now bringing, you are turning the whole event into personal issues. Was that the right forum of even discussing what Abed Bwanika was? Really wanted to say out. Was that the right place for him to go and turn things around? You see? These are people, I'm telling you, these are people who have hoodwinked Ugandans for a very, very long period of time. You see? But I'm not going to win. One thing that gives me the courage and the hope is that they, just like you said, they are hitting a very hard rock. They are not going to succeed because each and every sane Ugandan at least knows about their evil plans. Yeah, that's correct. And let me tell you, for me, I'm a man from Tororo. Oh, Eastern part of you. Yeah, the president is leaving actually soon. Jenny, do we have some time to talk, or you need to get another call? I don't know. We can. I don't have many callers, I think, because I'm about even to wind up the show. So, no, you can go on. Okay. Let me just bring this. Growing up, I've never known any other president in my entire life. We are the same. And I'm telling you, and growing up in Tororo, I must tell you that I grew up very proud of my country because of the infrastructure that I grew up seeing. We have Tororo cement industry. By that time was Uganda cement industry, you know.
it was a government industry by that time, employing a lot of Ugandans and everything was okay. Employees of Uganda cement industry by that time had quarters where they live. You know, Uganda was structured in such a way that all civil servants had quarters. But Muwonge, I'm telling you right now, you cannot find anything of that kind. All those government quarters were sold off. You know. Now, how can we be happy in a country where all government infrastructures that we're employing our fellow Ugandans are sold off? I'm telling you right now, if you go and look at the schools that I went through, they are pathetic. They're in a very, very pathetic condition right now as I speak. Are there any new schools built? Yeah? Are there any new schools built, or it's still those old ones? What I'm talking about, there is nothing like that. In fact, even the ones that existed by that time and they had some level of standard are right now messed up totally. You know, in Toronto right now you cannot even admire to study in schools like St. Peter's College, Nyangole, one of the best schools that were there, Catholic schools in Toronto. You know. You cannot even admire to go to schools like Manjasi High School. The school that one of a very big personality in the US, I cannot remember, studied in during those times of the British colonialism settlement in Uganda. You know. You cannot even admire to be part of Toronto Girls' School, one of the best girls' schools that was there in Uganda, in Toronto. Let me just extend to Mbale, Nabumali High. I'm telling you, JB, this guy has messed up our country. The guy has messed up the country. I'm telling you the truth. You are reminding me of a video I did in 2020 about the Uganda of yesteryear. I did some bit of research, collecting some of that. Let me just, as you speak, let me make it just appear on the screen. Okay, yeah, I can see it. Yeah. Yeah, I'm telling you. And the other day, let me tell you, I'm very bitter. You see, I came of age to vote in 2006, but I'm telling you, I was already bitter with the government. You see, what beats my understanding is that even my mom at that time could not see that this guy is up to a very sinister project for the whole Uganda. Those are the people who supported this government with their sons. And nowadays I call her and tell her, okay, so you see what I used to tell you. And what is the response? Let it disgusted to the bone marrow. Yeah, I'm telling you. She has to be. Yeah. But you see, our parents trusted this guy. Our parents trusted this guy. My father, before his demise, was a serious campaigning agent of this guy. Way back in 96, I was a very young guy. You know, when Uganda held the first elections. 1996. Yes. I was around 8 years. I could see the affairs, how affairs ran around, you know. My father supported this guy together with the current MP of Tororo called Apple, you know. But I'm telling you, this guy took our parents for a ride, you know. This guy took our parents for a ride, and I'm telling you, our parents are so disgusted by this regime, this government here, you know. Yeah. As I end this call, let me tell you one thing. Yes. 2026 is the year. Let us make sure that we give in our all to make sure that we liberate our country. And like the president has always said, there is no one, and mark my words, there is no one who is going to help us liberate our country. That is It is we Ugandans. We in the diaspora, let us do everything that we can.
let us support financially. Let us support through spreading the gospel of YouTube bloggers like you and other people. Let us make sure that we expose all the evils of this current government. This guy had really played smart by camouflaging to be a Democrat. But in actual sense, he was a killer, he was a murderer, he was a terrorist. That guy is a terrorist, my brother. I'm telling you. That Museveni is a gangster. I don't know how to describe this. Yeah, people. I was going to say all those are understatements because it is hard to describe him. Indeed, I'm telling you, we cannot find the suitable word, the suitable adjective to really bring out the real picture of this tyrant. Guy who kills and brags. He kills and brags, and he kills and he comes and says very different statements. He's a liar, he's a thug, I don't know, you know. People, even a refugee in this, let me tell you, we had very bad leaders, I cannot disagree with that. But I'm telling you, these were true Ugandans. Yeah, they were true Ugandans, and they had the country at heart. That is it. Whichever bad thing they used to do, they had the country at heart. They knew that our children have to go to good schools, and they make sure that the standard of our education is really good. They knew that Ugandans are supposed to go to hospitals and get treatment. That's why we had very, very dependable and reliable hospitals during those days. I'm telling you. But I'm telling you the wrongs of this Museveni man here. Quadruples all the wrongs of all the bad leaders Uganda has ever had. I'm telling you, just one man like this quadruples the wrongs of all the bad leaders that we've ever had. I am telling you the truth, my brother. This guy has plundered Uganda's resources. He has privatized Ugandan infrastructures and put it in the hands of his own people. I remember in 2000, I think 13. My mother wanted to go claim her pension at that other ministry. How do they call that ministry? Charge of civil servants. NSSF. No, leave the NSSF. There's that ministry. There's a ministry there where you go claim the gratuity if you're a civil servant. I know, I've forgotten. Yes. I'm telling you, JB Muwonge, you don't know what we found there. And I will never forget, every office that we could go to, those people literally spoke either languages we didn't understand, but I think it was Lunyankole. Of course, in those offices, they make sure that they put their own people. I went to Kabong in 2014 and in 2015, that is Kabong and Karamoja, but I was shocked. We had to meet a few people, heads of certain institutions that we had gone to visit. Hey, those guys were speaking in Yankola, like, Yes. And leave alone even that. You say speaking the language may not even be a problem. Yes. But you know the attitude, the kind of attitude they give to you, a person who does not speak Lunyankole. They put their own people, and that's bad. That's bad because I would prefer the attitude itself, Muwonge. I think, man, I'm telling you, you can feel like killing yourself. These guys will literally ignore you. You know. You will find these people taking tea during office hours, and they will ask you to wait until they finish the tea they are taking. You know. Even this support staff that is just sweeping, speaks Lunyankole, will come there instead of doing whatever he or she has come to do, sits down and they are conversing, and for you are seated there waiting. This is a public office, for God's sake. But I'm happy that at least this time around things are not like they used to be way back, because a person like me, I used not to give so much attention to this, but the coming of His Excellency inspired me, and here I am. I no longer talk about
football, comedy, and all that. Each time I get, issues of my country. Let me tell you, it is the same thing. It is the same thing. It is the same thing. I'm telling you. I think I will have to call you privately, maybe after the show. Are you also in the US? No, I'm not in the US. Okay. Yeah, I'm not in the US. Actually, okay, it's fine. But I'll give you a private call so we can talk. Actually, let me tell you, it is the same thing with me. I now invest a lot of my time in making sure that I follow up everything that is happening to my country right now. I am no longer invested in this football like you said. I don't know what. I don't know. No. Right now, it is mission to liberate our country, and it needs each and everyone's effort, however small. Yeah. All right. As you wind up. Okay, as I wind up, actually, I would like to inform all Ugandans, right-thinking Ugandans who want change, who want better for their country. Let us get focused. Whatever Mpuuga and the group are doing right now, they're just working to make sure that they prolong the stay of Museveni in power. They've always done that, only that they had successfully camouflaged, you see, jumping from one party to the other and trying to cause chaos there and all that, and trying to blindfold Ugandans. But they found us really seeing. They found us very watching every step of their movement and analyzing. And I really encourage Ugandans to make sure that they make the best use of the smartphones they have and the internet and everything, and we expose these people to a better country for God and my country, and we are demanding for our Kabaka as well. Thank you, Jeffrey Muwonge. All right, thank you very much. Stay blessed and have the best of the time. Thank you very much. Goodbye. Bye-bye. All right. Yes. Comrade, atujiddeyo history ono eno video gimula ku screen yawo nali nazoya 2019 or 2020 sitendukira unagikola tunulira districts ezenjawulo Masaka, Tororo, Bale, Gulu, senior quarters, byonna engeri gye byafaamu. Actually, you can just go to this channel otekemu oba ne wootekamu butesi ku Facebook oba Google notekamu the Uganda of yesteryear, something like that. Oyinza okwongerezako ekigambo gye bimwange bayinza okuleetera video enonyera bulungi nnyo, sijajjukira title gye nagiteekako, but nnungi nnyo, esobola okujjukiza naawe kennyininyini ebintu bw'obeera ng'oli wa myaka gino wabirabako oba kale nga wabikolako research oba nga wabisomako. Uganda yaffe eno yali nnungi nnyo ng'osobola okugenda mu ddwaliro e Mulago ne bakukolako nga tewali byakugenda n'amabaafu na buveera nti ate simanyi kugenda naani, simanyi na muyambi, nga buli kimu kiggwera wali nga tolina nagenda emuno. For example, tuteyo mukyala wakuzaalisa mbw ate simanyi aggireko n'omuntu omuyambi, mbw ate simanyi agenda omubeerera wano, all that kind of thing. Twalina Uganda nga yonna eyaka, street z'e Masaka zonna nga ziriko street lights. Abaaliwo ebiseera ebyo bakunyumiza bulungi n'onootinga bulungi n'otegeera bulungi ekyaliwo. So this is kind of the video ne comrade ono ava side zetolo kyabadde agezaako tusigira ekifaananyi naye nga byonna byafa dda tewakyalina kimu kikola yadde kati oyinza okulaba nga bagulaagula buno bunyonyi buno butalina nakyebukola bubiri busatu ne beewaana naye nga Amini we yali ng'agenda waliwo ennyonyi mpitirivu. Comrade Thomas Kajiza atera okubawa history oyo nejjo babaddeyo ne demonstration actually this previous Friday kweri kuno YouTube channel n'okwennyini inside says yaddazi bawa bulungi nnyo osobola okuddayo n'oliviewinga obanga wamisinze naye nga alright katumaleyo talk show olunaku olwaleero nazze nga njagala okusiga ekifaananyi ekirala eky'abaana basajja ba Abed, Bwanika ne Mpuuga abaatimize apo okulwanyisa His Excellency Kyagulanyi. Tebalwanyisa Museveni, tebalwanyisa Fugabbi, wabula balwanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Yeah, naye of course yabazzeemu bulungi era n'abasomesa bulungi ebyobufuzi bagamba nti ate baabisoma nnyo okumusinga naye katumuwulirize tumaleyo, then that will be the end of today's talk show.
On the other note, nga sinakubaliriza president waffe njagala mbajjukize nti Batoke akyali mukomera. Jjukira nti recently yagenda ku lumu okukyalirako muganda waffe Faustin Masaba and he was abducted. Remember Masaba was abducted on the 17th of April 2024. He was kept in Communicado for 3 weeks and thereafter he was sneaked into court in the absence of friends, lawyers, family, any relative, and he was remanded, so sent to jail in Bugungu prison. Batoke scheduled a date to go check on him. He was also detained, also sent to Bugungu prison. Very many comrades, Hussein Mumbia is with Masaba Faustin. They were abducted during the same period. Let's continue demanding for their immediate release because they did not commit any crime. Their crime is advocating for change. Their crime is speaking to power. Their crime is supporting Kyagulanyi Ssentamu Robert. Please don't start asking for their release. Kituyambira ddala fenga bannankyukakyuka. An attack on one of us is an attack on all of us. Alright, katugende tumaleyo. Sente ezo bwe zijja n'aziteeka mu bantu baffe. Bambi lw'embeera tunuula ku mulenzi ali wali nga yakuba bbulooka nga zaamulimu okwokya kubanga talina zanku. Bwe bajja ne bamuleetera sente t-shirt ya muwoozi ne bamugamba yambala eyo, ajja kwambala eyo. So y'embeera eyo ate n'atagetinga abakulembeze mummwe. N'agamba kaakati guild president gwe balonda gwengula. N'agamba mu parliament kanfunaniitamu ogwo gwe balonda gwengula. So kitukakatako ffe nga ffe okubeera abantu. Kitukakatako ffe nga ffe okukola ekituufu. Mukulu wange muwe ekitiibwa. Era tewagenda kutya lunaku lwonna zivoole mukulu wange ono. Kubanga mukulu wange omulala kyanaku nnyo gye ate nze nnyina okulwanya bakulu bange. Era bakadde bange mbasaba munsabirangako. Mwenna abali wano mbasaba mu byonna byonna tubeebaza obuwagizi ne munteekangako mu ssaala kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nnyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono mulala gubeere nga gulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanyisa mulabe. Ekyono kyannaku naye nga kijja kutereera. Kyannaku nnyo okuba nti bino bisanyusa Museveni bino. Babali balwanyidde eri, babali balwanyidde eri, ate naddala ffe ng'abantu bawano waliwo ekigendera okututeekako ekyo. Kuba enkaaga baayagala nnyo tuteekako nti abaganda bankwe, abaganda tebaagalana, abaganda tebawuliziganya, abaganda babbi. Si bituufu ebyo. Naye olyo bikonfaminga afunayo omukumwe, afunayo gwe musinga okuwa ekiti kwagala namukozesa. Badde nsaba okubasaba ekyo tufube tukikomye. Bwe twali wano nga tuziika birekeraawo, yali mmawe yali wano wenyini wenyimiridde. N'abagamba nti ebintu by'okukyankalana birekeraawo nga kotinga linyala birekeraawo. Ebintu by'okulya nga namwekwe birekeraawo n'ebirala biyise bifaanana bwe bityo. Emyaka giyise tugenda koma ddi. Nze nalina emyaka 4 Museveni we yajjira. Kati nina emyaka 42 ndi musajja mukulu. Zadde abaana ngenda nakuzukuza. Lwaki mu biseera byaffe bino tetukomye ekyo ekintu bataata bamaama? Ate ffenna tulina okuvunaanyizibwa. Nze bwe navaayo ng'omuntu wa bulijjo. Si nze nali nsaanidde, nze saasoma nnyo. Sijagamba nze nsinga obugezi, sijagamba nze nsinga okumanya ebyobufuzi. Naye najja kuba nali nyina ebinyiga. Era tetwajja na bannabyabufuzi ne tukuŋŋaanya abalala. N'abamu baali tebatukkiririzaamu. Amaanyi g'abantu era njagala okwebaza mukulu Ssebamala aliwo akyogeddeko ti buno si buvunaanyizibwa bwangu bwa muntu yenna wabula mmwe tobalaba twatuukirira mmwe. Naye twakola enjawulo era Museveni n'atutya nnyo. Ensonga lwaki tekibanga mu byafaayo bya Uganda okutandika okuwamba abantu nga ku bwamini kyatandika nga Kyagulanyi amaze kujja. Muntegeera baganda bange. Era n'akozesa buli kyasobola okukozesa kubanga yatya nnyo. Museveni yatya nnyo abantu. Naye omugezi omu Malcolm X yatugamba no one can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu nga tomwadde lukusa. Kati Museveni talina gw'ayinza kukozesa okugyako abaffe bennyini ng'abakolonialisi bwe baakolanga ng'ajja n'afuna kinesiga n'akozesa oyo ne mukkiriza. Kaakati ensonga lwaki Museveni basooka kunteekako mmundu ti Bobiwine bamukutte ne mashini ga myezi 2 mwabiraba mu Arua. Bannange ne babatta. Na buno gwaka emmundu zange sizirabako ezo.
ekyo bwe kyagaana baba lwomusya n'abagamba muveeyo temujja musobola bajja kutegeera mwe muli bange ba Andrew Mwenda n'abagamba muveeyo n'afuna bannakanguubi n'anoonya baganda n'afuna b'amasajja mivule n'anoonya baani kubanga bo bali believable. Ekyo bwe kyagaana ne bagamba tuleete emboozi kyendala oyo musosoze Muwonge ekyo kibiina ky'abaganda tase baganda pate ne batambuza ekyo naye bagenda okulaba nga Katonda yabitegeka dda omukazi gwennyina si muganda. Mukwano gwange gwenyidde naye ebbanga lyonna musajja munobbi. Bano bakyali bange aboogezi b'ekibiina basajja basoka ako ne bagamba kagaanye ne bagamba kaliwo akalala kakyekirala kye wabisiyaga awagira ebisiyaga bagenda okutunulamu ne bagamba lindako ono si gwe bagobeera ndani kubanga bakanya ebisiyaga ono si musajja mufumbu kati ekyo bakyalwana nakyo naye n'emboozi yonna yonna gye baba baleese bagiyisa mu bantu baffe kyekyennaku ekiri awo bagiyisa mu bantu baffe. Bannange temwekanga nga mulabye oba senga wange oba maama wange oba muganda wange najja n'abagamba oyo Bobiwine ali abafu. Tekibeewunyisanga kubanga ababikola balina amaanyi gonna balina sente zonna. Bw'oba olwana ne Museveni oba olwana ne Bank of Uganda oba olwana ne Uganda Police oba olwana ne UPDF oba olwana na buli kimu. Mwani mwebuzaako lwaki nze Kyagulanyi Ssebagulanyi Ssentamu Mitembo musajja omuganda temumpulira ku radio yaffe? Mwani mukyebuzizaako ekyo? Akibuuza muganda wange Medi Nsereko wanziramu otya? So baganda bange munsabirangako Mukama nsobole okungumya kubanga nange olumu ntendewalirwa. Sina bumanyirivu bw'amaanyi simanyi sina experience mu ngeri gy'odiringa na mukulu wo atuuse n'okufuuka mukadde wo. Sina experience bw'odiri okola otya nga afuuse ekitagaza okukikola otya ekyo simanyi. Nsaba Mukama ampa amagezi ndiringe nakyo. Simanyi bw'okikola nti musoowaganye mukulu wo ate nga musajja mugezi. Baganda bange njagala mbabuulire Honorable Mpuuga mwekitiibwa musajja mugezi nnyo ate sibakungangako mukyawa sibakungangako muvuma era mbagamba bulijjo temukikola. Ne bwe mbanze ndisagulinze naawe Honorable Mpuuga tetulina kutuuka ku level eyo kubanga batutunuulidde tuli basajja ba Kabaka tuli bakatoliki. So ne bwe tuba tuwugambagana amazima ne bwe tuba mu public tugagambagane kino nekino tudisagulinga tetukkaanya na Museveni. Munange sitera kwagala kuwanyisiganya naye engeri gyo raises ensonga njagala nzitaanye bulungi nnyo nti ekisookera ddala munange ffe tetukkaanya na Museveni tuli balabe ba Museveni era omuntu yena yina akolagana ne Museveni tulaba nti akozesa mukozese kuba Museveni togenda kusinga Kisekka togenda kusinga Bakayira togenda kusinga Balwaka na Rugunda togenda kusinga Besigye Bakateeka togenda basinga. Oli musajja mutemo oli muyeekera omuyekera aba amanyi ebintu bisatu na kubba. So solution eriwo ate nga entuufu ffe nga ffe tusituke tukyuse ensi yaffe. Tuyinza obutakkaanya tetulina kubeera ba mukwano tuyinza n'okuba nga tetukolagana naye n'ensi ffenna tugiinako omugabo ate omugabo gwe gumu. So tulina okukola tulina okukola baganda bange tusobole okwejja mu mbeera eno. Otherwise abaana bajja tutunya bagamba abo abasajja abaali basoma abasajja be twalonda baddanga ku mikolo kwerangira baddanga ku mikolo kuyombagananga. So